Kwanza poleni sana, nimewakaisha sana. Lakini si nimefika. Na mambo yangu hapa ni very brief. I'm going to read a short statement. Then if there are questions, mtaniuliza. Si ni kweli? Haya. Nataka kuanza. Mko tayari? Watu watulie. Nani ajeset? Usiwapatie kwanza. Usipatie kwanza, usipeane hiyo. Leta hizo document zote. Leta zote ya nani? Patie mtu. Leta wewe. Director unajifanya kierere hapo. Usipatie mtu. Mko tayari? Nani ajeset? I'm going to start. The third case of Mr. Daniel Musyoka's death. Once again, the country mourns the fallen IBC official, Daniel Musyoka, the Embakasi East returning officer who was found murdered in Oloitoktok. I want to send my deepest condolence to Mr. Musyoka family. May God cover you with his grace and love. There are two truths we need to accept. One, Daniel Musyoka did not have to die. Two, if we had done our duty as society, then Mr. Musyoka will be at home with his wife and children right now. Daniel Musyoka is the latest long and sad line of lost life, broken limbs, and shattered lives in Embakasi East. Why always Embakasi East? Because violence, when unchecked, breeds to more violence. Before Mr. Musyoka, Mr. Stephen Mukabana was shot dead in 2016 for aspiring to become a member of parliament. After that, Joshua Obiende was poisoned and survived after immense suffering and pain, also after aspiring to be a leader. To date, he still suffers from the effect of poison. Babu Owino, personal assistant, Juma Okusimba, died mysteriously, leaving behind a young family. In the same Embakasi East, the motorcade of now President-elect, His Excellency William Ruto, was torn twice. The vehicle of ANC party leader Musalia Mudavadi had its windscreen shattered. In the same chaotic environment, a woman was stabbed, and I was personally injured after a hired hooligan made an attempt to my life. There is more. Michael Gitonga, a candidate for MCA Utawala Ward, died under mysterious circumstances that has been termed as an accident. In all these cases, no perpetrator has been brought to book, no arrest has been made, which is puzzling because one can put two to two together. We must address the lapse that preceded the disappearance of Daniel Musyoka. Mr. Musyoka did not have security that he was entitled to. If we had a bodyguard, he would have been with him at all times and possibly saved his life. If the OCS and OPCPD had assigned Mr. Musyoka a bodyguard as required, I challenge them to give the media the name of the bodyguards. The OCS and OCPD Embakasi allowed criminals to access Embakasi Tallying Center at East Africa Aviation School against the law. To provide a conducive environment for the IBC official, only accredited agents were to be allowed to access the Tallying Center, and the names of these agents were available at the IBC agent attendance register daily. At one point, the deputy RO noticed the presence of intruders and tried to eject them from the tallying center. However, Babu Owino stopped the RO. Babu Owino had entered the tallying center accompanied by a battalion of unknown suspicious individuals. Once inside, Babu Owino went ahead to pressure the RO
the late Mr. Musyoka to doctor the result. A demand Mr. Musyoka rejected. In a grave fear for his well-being, Mr. Musyoka never left the tallying center during the electoral process. He even slept there because of hooligans who followed him at every turn. Babu Owino and his team camped at the tallying center in 2 cars. Babu Owino official car, which was full of gun and machete, and a small car, fielder, which was also full gun. The fielder car is the one that was monitoring Mr. Musyoka movements. At the fateful day, Mr. Musyoka arrived at EAC's tallying center as usual. At around 9 a.m., 9:30 a.m., Mr. Musyoka noticed something unusual and asked to take a short break to make a call. That was the last time he was seen leaving the tallying center. What did Mr. Musyoka see at the tallying center that made him to excuse himself to make a call? There is sufficient reason to believe there is a connection between his murder and the illegal access to the tallying center. I demand a thorough investigation to be carried out so that Mr. Daniel Musyoka family can get justice. When hooliganism moved from reckless to abuse to shooting and murdering people without second thought, we lose our bearing as society. And given that the people of Embakasi have lost confidence in the senior law enforcement officers in Embakasi, I demand the following: that the case be moved to the DCI headquarters so that the justice can be served. I call upon the IBC to accord life insurance cover to its permanent employees, such as the 290 returning officer, given the risk nature of this job. B, given the serious electoral malpractice under Section 55B, as read together with Regulation 64A, has occurred, I ask IBC through the chairman, Wafula Chebukati, to immediately halt all election-related activity in Embakasi East and suspend the same pending investigation and prosecution of the perpetrators. The witness program, the witness protection program be applied in this case, that there are numerous potential witnesses willing to come forward but are scared. The media, the IBC and the nation must not let the story of Daniel Musyoka murder to die as well. This is bigger than the stolen parliamentary election, the stolen Embakasi parliamentary election. It's not about it is about containing a monster among us who has no regard for human life. Asanteni sana. Babu must go. 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 Okay. Anyone who has a question? Yes, Ben Krui. I take a question. The family of the late Musyoka believe he died because of integrity. Yes. Yes. Your statement, you believe the MP elect is connected directly to his appearance and eventual murder? Okay. I have not recorded this statement with the police because it was a media statement. But if the police require me to do so, I will do so. And the reason why I came public is because the Embakasi police people, led by the OSPD, if they acted and they protected Mr. Musyoka could be alive. That's why I'm requesting this case be taken to CID headquarters. Because there are so many people willing to talk, but they are scared. Number two, Mr. Musyoka, all the candidates, including my friend here, Mr. Omwenga, he was a candidate for parliamentary seat. Mr. Musyoka was a straightforward man. He's a man you cannot compromise. But I believe he was killed because Mr. Musyoka had noticed a lot of allegations from the POs from the polling station. And he had told them, actually, there in the tallying center, that most of them belonged to jail because of what they had done. So Mr. Musyoka was specifically killed because of the election.
Nothing else. Okay, my name is Captain from K24. I've heard you mention about these cards, Babu Owino's official car and Africa. I don't know, do you have the number of plates of those cards? Then another question, have you raised the issue of the rigging allegations within embassies to the IEBC? You don't know the leaking allegation. If I had to follow, if there is a leaking allegation, there is a channel that I'm supposed to follow. I'm supposed to file a petition within 28 days. I'll file. That is another channel. But what we are dealing with it today is at the matter at hand of Daniel Musyoka. Okay? Na mimi nataka kuambia ile mambo imefanyika Embakasi East. Haijaanza leo, ilianza 2016. Hii mambo yote nimesoma hapa. Ingechunguzwa ile wakati na iweze kuchukuliwa hatua, pengine Daniel Musyoka hange kufa. Kwa sababu kuna aspirant wengine ambao tulisimama nao 2017 ambao hawakufika kwa debe. Kuna wengine 2017 hata sikia voting alivoti kura akiwa hospitali. Nyinyi umeona watu ya media. Ile violence imekuwa Embakasi East. Embakasi East imekuwa one of the constituency ambayo imekuwa flagged of violence. Deputy President, now President elect, alipigwa mawe mara 2 kule Jakaranda. Na hata mimi mwenyewe nilipigwa mawe na kuna mama baka alichomwa kisu. Na hata wale vijana ambao walifanya hiyo kazi na wanajulikana hawajeshikwa na walikuwa tallying center. Walikuwa tallying center. Kitu kingine, Mr. Musyoka kama constituency returning officer alikuwa akuwe na entitled to police officer ambaye anamguard every time wakati anaenda. Mr. Musyoka, I can confirm hapa leo, mkitoka hapa muende mpate OCS mama ako hapo Embakasi. Aseme ni ofisa mgani aliyasainia Musyoka wakiwa na OSPD wa kumchunga akijua Musyoka anaenda hapa, anaenda hapa, anaenda hapa. Mr. Musyoka hakuwa na bodyguard. Na mimi na suspect polisi wa OSPD na OCS wanajua mahali Mr. Musyoka, who kidnapped Mr. Musyoka, na eventually he died because hata ukiangalia familia yake ilisema Mr. Musyoka nimerudia hapa. Mr. Musyoka mimi nimekuwa candidate. Na ile mara mimi nimeongea tarehe 9 tukipisikia election niliongea na Musyoka kwa sababu nilipiga kura asubuhi. Nikamwambia shida yenye mimi naona, akaniambia Mureithi uko sawa, nikamwambia niko sawa. Mr. Musyoka hakuwa na entertainer hata aspirant sisi kuingia kwa ofisi yake na wako hapa, they can confirm. Ofisi yake ile ya aviation, mimi mwenyewe I was a lead candidate, lakini mimi sijaingia kwa ofisi yake kwa sababu hakuwa nakubali mambo ya shortcut. Na wakati ile kura zimeanza za tallying za Embakasi, Mr. Musyoka was very firm. Babu Owino aliingia pale akamwambia mtangaze. Returning officer akiwa pale akamwambia wacha nifanye kazi yangu, mimi nitamaliza. Wakasema anafanya polepole, atangaze haraka. Returning officer, wale POs ambao sasa hiyo kama ni mimi nitapeleka petition. POs wengi ambao walifanya hii election walifungia makaratasi ya zile zilizoitwa 34B kwa mabox. Na returning officer alikuwa ameziweka kando na akasema hiyo mapio wanastahili kwenda jela. Ama pio wenye walikuwa fanya hiyo kazi. Na kukua hiyo farm ndio nafikiria hao watu walifikiria pengine yeye atatangaza, wakafikiria wakimuondoa they'll do watatangaza hiyo election. Umeona familia yake imesema Mr. Musyoka alikuwa very fresh. Kumaanisha hakuwawa hiyo Friday ama Wednesday, waligoja mpaka presidential result ikaanauziwa. Why did they have to do it? Wangemwachilia tu atoke. Kwa sababu Mr. Musyoka hakuwa na shida na mtu. Na sisi tuko very open. Wale aspirant wote tulisimama. MP, mimi, Omwenga na Mr. Ogada wote. Tuko tayari kucooperate na police ku make sure hii kitu ya Embakasi ikuwe ya mwisho. Kwa sababu Embakasi hatuwezi kaa hivi. Every time Embakasi is the news for the wrong reason. On the wrong reason. Tukianza hapa tunamalizia hapa. Embakasi tuko on the media of the wrong reason. Na ukiangalia Embakasi imemulikwa sana. Na hii kitu ya Musyoka ndio nimeomba IBC. Kwa sababu IBC nao wako na permanent staffs wao kama Mr. Musyoka. 290 RO. Hawana life cover. Mr. Musyoka amekufa, ameacha familia. What will happen after that? Hata watu wengi, kuna vijana wengi hapa wanaweza taka kuapply kazi ya RO. Watakuwa na ugumu kwa sababu sasa hiyo kazi ni very dangerous, very risky kufanya kazi kama hiyo. Lakini sasa investigation lazima itoke Embakasi, ichukuliwe na DCI. DCI wako na uwezo ya kufanya hii uchunguzi na wajue nani amefanya hiyo kitu within 20, hata haiwezi within 24 kwa sababu Mr. Musyoka kama alitolewa Embakasi, ukasikia ati alikuja amehango
Akakaa Mihango, siku ya mwisho ilikuwa Mihango. Alikujaje na wewe tembea mguu? Lazima alibebwa na gari. Umeniuliza mambo ya number plate za gari. Kuna fielder ilikuwa pale. Aviation iko na CCTV footage. Mtaweza kuona hizo gari. Kuna fielder ya black ilikuwa ndio siku nilisema number plate hapa. Na Noah zilikuwa nazunguka huko. Ina monitor. It was monitoring certain people. Hiyo fielder na hiyo gari ya Babu Owino tutataka kujua nani alikuwa ndani na hiyo fielder. Kwa sababu hiyo fielder ni gari ndogo ilikuwa imebeba watu mpaka ilikuwa inakaa kama imebeba mawe. Tunataka kujua watu gani walikuwa ndani. Na hii kitu sio siasa. Mimi ni mtu hapa na sio mambo ya siasa, ni kitu ambaye kwa sababu Mr. Musyoka hakukosea mtu yoyote, hakukosea candidate yote. I don't think kuna candidate yote Embakasi mwenye akona complain against Mr. Musyoka chochote amefanya in Embakasi. There is no one. Kuanzia MCA mpaka MP alihandle watu equally na alikuwa na hata alikuwa anaita kama uko na complain anakusikiza. Simu yake ilikuwa open. Sasa ile kitu ilimfanyikia sio kitu mzuri na tutaki ikuwe repeated elsewhere in Kenya. Labda kidogo polisi walisema aliexcuse kupiga simu akatoka nje ya aswa. Wewe unaona alichukuliwa wapi? Hiyo simu Mr. Musyoka alipigiwa, lazima polisi wachunguze sana. Kwa sababu wewe pigiwa tu simu, unatoka, alafu unatoka mguu unaenda mahali. Lazima kuna mtu alimuita. Na hiyo polisi kwa sababu wanafanya investigation, mimi sio investigator. We have an able DCI officers wataweza kuestablish. Lakini lazima kuna kitu ilifanyika. Either he was strict kutoka nje ndio aende, kwa sababu nimekuambia ile kitu nasisitiza hapa sana. Mimi nalaumu OCPD na OCS wa Embakasi. Kwa sababu hawa wako na responsibility ya kuchunga Musyoka. Ilikuwa wakati mgumu sana siku 3. Wangemwasainia hata polisi wawili. Which si ati kumwasainia, ni haki yake kukuwa na hiyo police officers. Hakuwa nao. Na nimemwambia mtoke hapo mwende muulize nani alikuwa na guard Mr. Musyoka. Hawana majibu. Na matokeo ikiendelea kutangazwa hata baada ya Musyoka kuondoka na wewe unaona ile results ziko na shida bado hivi. Unajua after Musyoka kuondoka ako na deputy returning officers wake. Na sheria inasema kama returning officer yuko, deputy returning officer wanaweza fanya kazi yake. Walifanya kazi yake. Kama mimi sijaridhishwa na matokeo, mimi nitaenda kotini. Ile kitu iko hapa sasa kwa sasa tumalize hii mambo ya nani? Ya Musyoka. Mimi nitaweka petition yangu bado niko within the law. Nitafikiria nione kama nitaweka petition, lakini kuna grounds mingi ya kuweka petition ya hii election ya Embakasi. Mimi nalaumu Babu Owino kwanza na polisi wa Embakasi. Mr. Musyoka alikuwa ametuambia sisi aspirants mtu atume agent wake ambaye kwa tallying center ya hapa aviation. Hawa walienda wakahijack the tallying center. Na nimesema hapa kwa my statement, the deputy returning officer mmoja wa Mr. Musyoka alinotice kuna suspicious people walikuwa wamekaa hapo tallying center. Akaamuka na ile register, akajaribu ku-eject au kutoka kwa tallying center. Babu Owino akakataa. Ilikuwa tarehe 10 Wednesday. Akakataa. Hiyo kitu ilianza Wednesday. Musyoka hata hakwenda nyumbani, alikuwa analala kwa hall hapo. Yes. Ile span nimesema ni kutoka 2016. Mimi nilianza kusimama kiti ya mjumbe 2017. 2017 nikikuwa natafuta tikiti ya Jubilee, kulikuwa na aspirant anaitwa Mukabana, alikuwa anatafuta tikiti ya ODM. Mukabana aliuawa hapa Mihango. Kesi yake mpaka leo iliisha hivyo. Kuna candidate mwingine anaitwa Obiende, alikuwa asimama na ANC. Mimi tulikuwa tunasema candidate na yeye. Obiende hakupiga kura. He was poisoned na akapigwa na shoka Soweto. Mpaka leo Obiende amekuwa kama wasimu mpaka leo. Embakasi sisi imekuwa na mambo ya violence kutoka hiyo wakati. Na hiyo wakati unakuta hata sasa tunaongea na nyinyi. Ndio mimi nakwambia police station ya Embakasi. Kuna vijana wako jela saa hizi ambao wastahili kuwa jela kwa sababu ya siasa. Wako industrial area, wamewekewa attempted murder, sijui robbery with violence, hata kuna vijana wengine nimeona hapo wamewekwa robbery with violence na Babu Owino. Kwa sababu yeye anafikiria kukitumia kama polisi ya Embakasi anaweza fanya kitu. Na ndio mimi nasema